made a correction to the MC, the correction that I made last week. He called me acting chairman. We don't have a chairman yet. We have an acting chairman, so I'm acting. I'm acting chairman, please, not acting directly, so that the acting chairman will not sue you to court. Thank you. It's a pleasure, honestly, to have me in your midst to say a word or two for this training of formative assessment from these selected schools. I think it's 5 schools from 10 LGS, 5 schools from 10 LGS. And how many teachers? 210 teachers from the 10 LGS and integrated sporadic schools. We should know that assessment of learning outcome is key to teaching and learning. As teachers, we need to have a strong tool for the assessment of our pupils to be able to measure their level of learning outcome and the development, how they develop in their learning outcome. This will help us to make so many decisions, and it allows us to know what kind of assistance we give to our learners as a result of their levels in the learning outcome we measured. So this is a very important aspect of teaching and learning development that our teachers are really liking, and because of that we are having a lot of challenges. We face a lot of challenges in teaching and learning process in our school, but with this initiative by Unicef, I believe our teaching and learning process will be developed, because with the formative assessment is something that we have been calling for our teachers to give much emphasis on assessment of pupils' learning, to measure the progress and the achievement of learners in our classrooms. So I believe with this, to have a lot to take home about, and I call on you to put effort to make sure that you have taken home what you are supposed to, the facilitators, because with the crop of facilitators I can see from those that came from outside and the ones we have here in the state, I believe they are up and doing. They are people of high integrity and high in the area of knowledge. We are proud of people like them. They have been facilitated in so many aspects of teaching and learning, especially RANA, UNICEF, and other aspects of journey phonics and so on. So I believe you are going to learn a lot from them, and we hope you are going to take what you are supposed to take. Please pay attention and do what you are here for. Obey the facilitators, especially these class ground rules. Sometimes, with the violation of our ground rules in the class, we have a lot of problems in achieving our objectives for trainings like this. When I said ground rules, I mean the most important one is making and answering calls. It distracts our classrooms. Chatting, you see a facilitator is facilitated in the hall or in the class, but a participant is chatting or is concentrated in answering his calls or even making calls. So please, please, sometimes we set the ground rules ourselves, but we violate them. When we said we put our phones on silent mode, we put them on silent mode not to pick calls when we had our phones vibrating in our pocket, or to just quickly go out and answer calls. You are not putting your phones on silent. You are still distracting yourself.
You put your phone on silent so that during break, you look at your missed calls and you call back the most important ones. Otherwise, those that are not much important, you leave them. But if we say we put our phones on silent and my phone is vibrating in my pocket and I sneak out to answer call, the objective is defeated, because you must miss something important, because the facilitator will not wait for you and you will miss an important aspect of the training. So please, please, let us obey our ground rules. This is the reason why I'm saying this is because of the importance attached to this formative assessment in teaching and learning. A teacher who doesn't have skills of assessment, I don't call him a professional teacher. It's not a teacher, honestly, because you are giving pupils, you don't know whether they are taking or they are not taking what you are giving them. So without assessment skills, honestly, teaching and learning is handicapped. So please, let's pay more attention to this program. I wish us a successful deliberation and happy, safe journey back to our destinations after the presenting of the acting chairman of the State Universal Basic Education Board, in person of Director of School Services. They are present. Our resource persons who is going to work with us with a period of 5 days. They are present with us. The teachers and facilitators, they are present. Members of the press, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. According to the National Education Data Survey 2019, Zamfara State has 51% of its school-age population that's out of school, which is 51% are males and 54% are female. Effort made to reduce the out-of-school children, including community household mapping of out-of-school children, statewide enrollment drive campaign, provision of cash transfer, school feeding, provision of school uniform, bags and medication, provision of school infrastructures such as toilet, water point hygiene and communications equipment. The approach made of these several components which work together to improve learning outcomes. Each aspect of this approach is essential, and the full approach has the potential to provide children with functional skills. It is on this base UNICEF intended to train 210 teachers, English, Math and Science, on formative assessment in both formal and IQS in Zamfara State. The formative assessment strategy, the goal is to collect the data information that can be used and improve instruction and student understanding it is happening. This training therefore is set to achieve the following objectives. 1. To build the capacity of English, Math and Science teachers on formative assessment. Validate action plan and implementation of formative assessment system review and validated by the curriculum experts. To share knowledge and skill guide by the curriculum experts at the formative assessment to improve teaching and learning outcomes. Expected result, action plan and implementation of formative assessment system review and validated by the curriculum experts. Knowledge and skill gained by 6 curriculum experts at the formative to improve teaching and learning outcomes. On behalf of the management of Zamfara State Universal Basic Education Board, under the leadership of the Acting Executive Chairman, Alhaji Aminu Musa Kanoma, I hereby welcome you to a 5-day capacity building of 210 English, Math and Science teachers on formative assessment system in the target catchment areas in 70 selected schools, 50 primary school and 20 integrated Quranic school IQS. SILSA LGS in focus in Zamfara State First Quarter Project 2023.
I have the honor and privilege to acknowledge your presence today for 5-day capacity building of 210 English, Maths and Science teachers on formative assessment system in the target catchment area, best quarter 2023 in Zamfara State. At this juncture, I thank you for your kind and wish you all fruitful revelation. May Almighty Allah guide and protect us. Wish you safe return to your various destinations. Assalamu alaikum. Before the next agenda, I have a project that I'm going to introduce it to you. That's teaching at right level. This is the new project that we are going to implement in Zamfara State. So please play that project. Sabon project ne wanda muke so mu koya muku yadda za ku yi amfani da shi, ku yi aiki da shi a makaranta, yadda yaro zai iya gane karatu da rubutu, yadda yaro zai iya amfani da shi ya iya karatu da rubutu ba tare da sai ya zauna saman kujera ba. Sannan da lokacin da malami ya kamata ya zo makaranta, da yadda malami zai rinka sakin jiki da yara domin su sake jiki da shi, su rinka gane karatun da yake koya masu. So wannan project din zamu yi shi gaba ɗaya wayannan local government din, kuma zamu yi shekara 3 muna implementation din shi. At the end, in Allah ya yarda, ko da zamu gama first quarter wannan project din gaba ɗaya yaran mu na Zamfara State primary 1 yana iya rubuta sunan shekaranta. Saboda wannan shiri an fara shi ne a Maiduguri, da impact din yayi aiki, Kaduna suka yi implementation, mu ma yanzu mun dauka zamu implementation din sha Zamfara. Assalamu alaikum. Wannan sashe na Unicef, yan uwana malamai, assalamu alaikum wa rahmatullah. A takaice wannan jawabi da zan yi shi a cikin ɗan mintoci kaɗan saboda ƙarancin lokaci da muke da shi. Gaskiya ba zan yi shi da turanci ba saboda na fahimci cewa akwai wasu daga cikinmu waɗanda turancin ya mana nauyi da yawa, to ya kamata mu sassauto ga inda za mu iya fahimta.
a takaice wannan ina wanda yake taɓa mana wannan presentation ko wannan gabatar da wannan mukala da shi a duniya yana faruwa, ma'ana cin zarafin mata da kuma ƙananan yara, musamman 'yan mata da zawarawa da matasa da sauransu, ta hanyar yi musu fyaɗe da yin musu wasu abubuwa da basu dace ba. Kuma har abin ya shigo cikin tsarin ayyuka na United Nations, ma'ana aka ji samun rahotanni daga wurare da mabambanta cewa wannan abin fana faruwa har da wuraren da ake ba da agaji, musamman irin IDP camps, ma'ana sansanin 'yan gudun hijira, ana samun waɗannan waɗannan matsaloli, musamman makarantunmu ana samun waɗannan matsaloli, musamman ayyukan da ake yi na malamai, horar da malamai da sauransu duk ana samun waɗannan matsaloli. Shi yasa Unicef, ma'ana asusun yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, ya ce lalle wajibi duk aka tara mutane irin haka a yi faɗakarwa akan waɗannan muhimman abubuwa. Saboda haka su ne ake kira prevention of sexual exploitation and abuse. A takaice ne kawai da fassara bisa ga abin da mu muke so mu magana a kai. To miye ne manufar wannan tattaunawa da za mu ta mintuna ai kaɗan? Na farko shine mu fahimci menene ma ake nufi da sexual exploitation and abuse. Miye ma'anar shi? Saboda ba fasara turanci kawai za ka fasara shi zuwa Hausa ba, a'a ma'anar shi muke son mu shi. An gane ko? Na biyu kuma menene kuma tsarin da aka yi domin tabbatar da cewa an kare wannan matsaloli din, wanda suka shahi abinda muke kira implementing partners, ma'ana masu gudanarwa, kamar yanzu da Muzammilu ya magana ya ce ga program za a yi, to suwa za su yi, ku ne da su da sauran waɗanda suke sama da shi, daraktoci, ma'aikata da shugabanninsu da ku malamai da za su aiwatar da wannan shiri. So saboda haka ku ne implemented din, ma'ana ku ne masu aiwatarwa. Ana son a ji shin yaya za ku kare wannan matsaloli na waɗannan cin zarafin da muke magana. Na uku shine mu fahimci cewa menene abinda ita kanta hukuma ta ƙasa da ƙasa ta yi tanadi game da wanda ya saba ko wanda ya biris ko wanda ya kunna ƙoshegu da wannan matsala. Next. Babu lokaci. Ce ma'anan wannan kamar yadda yi bayani shine duk wani kokari yunkuri, kuna ji fa yunkuri tun kafin ma a ce aikawa cikin abugo, yunkuri ko kuma aikata duk wani abu da zai sa wani wanda yake da rauni, wani wanda yake karfafa, wanda ya fi shi karfi, ya danne shi ya mushi abin da bai dace ba, wanda zai ci zarafin shi na abin da ya shahi a privacy din shi, ma'ana al'aurar shi, ko ba haka bane, sannan kuma ko kuma ma abin da ya shahi ba da kuɗi. Wannan abin ya wuce kawai magana al'aura, har da magana ba da kuɗi. An gane ko kuma wata dama da ya kamata a ba wani mai ƙarfi ya danna wannan damar. An fahimci abin da muke nufi ko? To wannan danniyar ana exploiting din mutum ke. An gane ko? Wannan exploitation da muke magana, so nan sexually muna magana abin da ya shafi privacy na mutane, abin da ya shafi kuɗi, duka duk wannan kunshiya din gaba ɗaya wannan concept ɗin ya tattara su ya haɗe su waje guda. Dole akwai mai ƙarfi da raunanna, mai rauni. Kafin wannan exploitation ya faru sai an samu ɗaya ya fi ɗaya ƙarfi, cin zali ya shiga ko? Na biyu an ce abuse, musamman sexual abuse, shine actual or threatened physical intrusion of a sexual nature. Shine kamar abin da ya shahi shiga hurumin al'aura kai tsaye. An gane ko? Kuma wanda ya shahi ko by force ko kuma ma'ana ko da ƙarfi, abin da ya shahi irin su fyaɗe da sauransu, ko kuma da amincewa, amma kuma me domin a sa ka yi abu don dole. An amince ko ba amince ba, duk da yana cikin abuse according to wannan definition. An gane ko? In dai akwai coercion, ma'ana akwai force, akwai ɗan tsanantawa, akwai son sai an sa mutum ya yi abu, to ya shiga cikin wannan definition. Ba sa kun kuna fahimta me muke magana. Next.
kira zero tolerance, ba sani ba sabo ko ba sani ba sabo. Ma'ana shugaban majalisar ɗinkin duniya ko sakataren majalisar ɗinkin duniya ya ba da wannan abin da muke kira bulletin, kamar a ce wani sako mai ƙarfi cewa yanzu kan ba sani ba sabo ga duk wanda ya aikata wancan abubuwan da muka faɗi, sexual exploitation and abuse. An gane ko waɗannan abubuwan guda hudu ko ka gani duka idan na ɗauke su ɗaya bayan ɗaya mai magana za mu ɗauki lokaci, amma a takaice abin da suke nufi an hana karɓar kuɗi ko neman wani tsaraicin mutum domin a bashi wani abu. Misali, makarantu suna cewa mata su ba da jikinsu a basu maki. Wani headmaster yana iya cewa mace ta ba shi jikin shi a tura ta workshop. Duk muna samu, duk akwai kesa ɗin nan kuma wace a to suna faruwa. To wayannan ana nufin daga yanzu an ja layi. An ja layi saboda matsalolin sun yi yawa. An fahimta ko? A takaice wayannan slide ɗin da muke magana an hana kuma a hana kuma a bi a tabbatar cewa ba a yi ba, kuma duk wanda ya kai karar shi. Next slide. Ya za a yi aiwatar da wannan shine ta hanyar a sanar da mu, don abin da baka sani ba a maka hukunci a kan shi ko? A sanar da mu implementing partners, malamai, shugabanni, har sama kowa ya sani. Na biyu, idan aka sanar kuma ana son a nuna ga yadda tsarin zai kasancewa. Na farko, idan aka samu allegation, zargi, ku ji ba abin da aka ce allegation, ma'ana zargi, ana tuhuma, ko da gani ba a maye ba fa, ku fahimci wannan matsalar girmanta, ba a maye ba, ana tuhuma, ana zargi, a yi report. In aka yi report za a saurari bayanai na abin da suka faru, sannan za a sanya ido daga sanda an ka ba rahoton nan. Kun san da channel of report yake aiko, wannan ba sai an karanta da kowa ba, kowa ya san shi a karami, babba ne zai gaya wa ko babba kuma zai gaya babba kuma zai gaya babba. Haka in za a dawo a bada feedback, ma'ana za a ci sakamakon bayani daga sama za a jiyo shi zuwa ƙasa, ko ba haka bane? To wannan tsarin ba canza shi za a yi ba. Da an ga wani zargi ana tuhuma a sanar, sannan a bi a yi monitoring. In ka san da kanka ya zaune ka bincika ka ji me ake ciki, idan aka kwana abin da ya faru yana shirin faruwa ko me ya faru. An fahimta ko? Duka yana cikin wannan. Sannan idan aka yi wannan insha Allah za a yi preventing. Dalili ko in aka ce sai abu ya faru za a yi reporting. Dan mutane su kwanciyar su ga sign suna gani, ga alamomi suna gani sun bayyana cewa kaza ya faru, amma kowa bai yi magana ba, to sai a samu akasi. Next. Wannan dogon turancin shi kuma ana magana ne akan yadda ita kanta majalisar ɗinkin duniya da sauran agencies suka ɗauki mataki ƙwarai da gaske na ganin cewa sun hana wannan abubuwan da ke faruwa. Daga ciki shine internal notification. Duk wani wanda yake ciki within the system na education, wani health, wani kaza, a sanar da shi wannan matsalar tana da girma, kuma a sanar da mutum a yi alatin ɗin shi in ta kama cewa ga abin na shirin faruwa. Na biyu, a inganta ko kuma a tsawara matakan abin da ya shafi complaint mechanism. Duk abin da za a yi a san an tabbatar cewa an samu damar bayanai sun shigo, kuma mai complaint ya yi complaint. Mai complaint nan wurin yana iya zama victim, ma'ana wanda abin ya faru da ita ko wanda abin ya faru da shi. To in aka samu irin wannan, a yi kokari a taimaki shi wannan victim din domin ba shi kariya, sannan a yi kokari a yi bincike a tabbatar da cewa abinda mutumin nan ya kawo matsayin complaint an kula da shi. Next. Wayannan duk na ɗaya magana sun je. Next. To, these are the guiding principles. Ga kaman abin da za a ce ma jagoran tafiyar da wannan abin.
Na farko dai failure to address wannan matsaloli din through appropriate preventive measures. Investigation, corrective action constitute grounds for termination of any cooperative agreement. Nan wurin abin da suke cewa su masu wannan program din cewa in kuwa aka yi wasa da wannan matsala aka ƙi bincikenta an kawo ta an ƙibi an ƙi taimakawa a kare faruwarsu, to gwamnatin ƙasa da ƙasa ta da ikon ta janye tallafin da ke bayarwa. Ma'ana duk wannan tab da yake magana da wani program da zai iya zuwa nan gaba suna da iko su janye shi, su ce sun wasa ba jihar Zamfara saboda har yanzu muna samun cases na sexual exploitation and abuse. Kenan ba a bincike, ba a hukunci, ba a katilin wannan problem. Sau da kun ga girman matsalar nan ko ma'ana tana iya sa duk wannan taron ya wargaje ya watsi, kowa ya fasa a fasa program din ba. Kun fahimce ne? In addition, mu da muke zartaswa ko gabatar da wannan abin sai mun yi adhering to wa'annan abin, ma'ana sai mun bi wa'annan ka'idodin. Na farko dai duk abin da za ka yi an ce do no harm, kada ka wuzin da situation din mutum, ma'ana ka isko mutum cikin matsala ɗaya kakka tura shi cikin matsala ta biyu da ta uku garin taimaka mashi, shi aka ne. In ba ka isko da matsala ta, in ba ka iya taimakon matsala ta, to gaban da cikin matsala ta yayi bisa ka zo ka kuma ƙara taɓa mini cikin wata matsala. Sannan na biyu akwai ishi na sirri. Wasu daga cikin abin da abin da ya faruwa da su ko yana shirin faruwa, idan aka bayyana cewa gashi suna cikin matsala, wasu su rasa aikin su, wasu ma har rayuwa suna iya rasawa. Sannan kuma akwai ishu na kariya da ceto akan waɗanda wannan ibtila'i yake shirin fada musu ko ya fada musu, a yi kokari a ba su kariya da kuma ceto. Sannan babu bambanci a ce ai ga shawaku da mai, in su abu ya faru da su za a ga an ɗauki mataki, ga wasu saboda kaza da kaza da kaza saboda abu ya faru da su ba da hannu ba. Discrimination kenan, ba magana bambanci ko na addini ko na yare ko na gari ko wani abu da zai sa cewa ga wata mai matsala an ƙi ɗaukan mataki a kanta, amma ga wata mai matsala an ɗauki mataki a kanta. Sannan kuma a yi amfani da mafi kira victim centered approach. Shi wannan approach ɗin kai da abin ya shafa, to kai ne abin da za a kowa zai dawo hankali a kan shi. Duk abin da za a yi a kan ka ne za a yi, taimako ne, kula da kai ne, tarbiyyar abin da ya shafi tsaronka ne da kominka, kai ne damuwa ba wanda ya aikata ba. An fahimci abin da aka ne, in karewa ne kai za a kare, in sirrin ka ne za a rike. In misali yanzu ana ta samun matsalar sai ka ji an ce an yi fyaɗe gari kaza, sai ka ji an ce ai don Allah a rufe asiri kada yaren ta ka samu miji, ko ba haka bane? To wayannan confidentiality issues ne, ma'ana abubuwa na sirri da za a tsare, amma dole kuma a kare ta daga wanda suka yi mata fyaɗe kan zo su kare mata fyaɗe ko su kashe ta ko wani abu. Dole ne kuma a bata dama a yi respectin dignity ɗinta a matsayin ta na mace da kuma halin take ciki, ko ba haka bane? So duk wanda suna ciki. Sannan kuma next slide, mu je next slide. Duka wayannan da prevention issues ne da ne magana. Next. So wannan shine kamar spectrum of care wanda ya kamata a bayar, spectrum of care wanda ya kamata a bayar wa duk wanda ya samu kai cikin halin da nan faɗi a baya. Na farko dai akwai issue da medical care. Sometimes wadda abu ya faru da ita za ga tana buƙatar ceton gaggawa na likita, ko a duba ta a ga lafiyar da sauransu. Na biyu kuma akwai safety and security, a kula da kama tsaronta, a ba da tsaro da inganci, kada ta samu matsala ko a zo a kare mata abin da aka yi mata, ko kuma a zo a kashe ta ba, duk abin da ka yi ne. Sannan na uku akwai basic material abubuwan da suke mutum da bukatar na rayuwa, ko ba haka bane? So abinci da sauransu. Sannan akwai mental health, wani wanda za a yi mata wannan abun ko za a yi mashi wannan abun ya shiga trauma, ko ya shiga kaman to ya zan fasar trauma, mutum ya samu tabuwa ma. So ana bukatar mutum a dawo da shi ya dawo hayyacin shi, ko ba haka bane? Sannan ana iya kuma zuwa a ɗauki matakin doka na lauya da kuma abin da ya shahi shari'a. Next. So wannan su ne kamar
abubuwan na faɗi ce guda 5 to su ne aka ce duk za a yi su kuma a tabbatar cewa akwai safety, akwai confidentiality, akwai respect, akwai non-discrimination. Na yi magana wa'annan nasu duk abin da za a sirranta, a kuma mutunta mutumin da abin ya shafa, a kuma tabbatar cewa ba a bambance ba tsakanin mutane wurin aiwatar da wayannan abubuwa. Next slide. Thank you. A takaice wannan shine a kamar yadda ce ba ɗan gwanda ne. Ƙarin haske shine na ɗan kawo wasu misalai ne kawai na abubuwan da suke constituting wayannan sexual exploitation and abuse din, amma ba su kaɗai ba ne. Kamar yadda faɗi, wani ma ba a turo ka training sai ka tabbatar za ka bada wani abu, haka ne. Wani ma malami kamar da last week da muka ji acting ya ce ya ce wani malamin za ka ga shi za ka ta gani duk za a yi abu ECCE shine, P1 P3 shine, P4 P6 shine, ita ce shine, ita ce. Dole akwai wani abu jama'a, in ba wa'anda muka san peculiarity ɗinsu ba, malamai ne mun san ba malami makarantar, malami 2 ne an sani, amma wasu makarantun da suke cikin shirin suna da enough malamai, amma koyaushe focus ɗin a wasu tsararru ne jago mai. To wannan ne a takaice aka son a daina. Idan aka kama mutum kuma ya yi constitution din grounds na har rasa aikin shi zai iyawa, tun da in ka sa jihar Zamfara ta rasa, an ka da aka gaya wa gwamnan da hankali to gare ku an gajiya. Dr. Ahmad Hashim Sami kenan. Kun san malamin makaranta ne, in zama bashi da kana hankali ba gajiya zai yi ba. Muna godiya da wannan kasida da ka gabatar akan illoli da cursasawa ga ainihin malamai da kuma ɗalibai wanda ke iya kawo abubuwan da ba a fata. A wannan kasida da ya gabatar akwai ɗan ta'aliki da shi ainihin focal person da zai na minti 2 zuwa 3 a kanta, kuma dalilin da yasa aka gabatar da ita. Ba haka zan gabatar da abin magana gare shi domin ya ce wani abu a kai. Assalamu alaikum. Dalilin da yasa aka gabatar da wannan presentation domin a wayan maku da kai, saboda kamar yadda shi dakta ya faɗa cewa idan za a yi training sai wanda yake ba da gudunmuwa sannan aka saka shi training. Na samu wannan experience ɗin a wata local government, na je training na ECCD sai aka turo mai gadi ya zo ya zama participant, wanda shi za a training na ECCD saboda shi head teacher ɗin yana da matsala da malamin ECCD. So abinda ake so a nuna muku nan, kuna da yanci da dama da cewa in kuka ga hakkin ku an cutatar da ku kai kara, ku fara kaiwa a LEA. Idan ba a yi mataki daga LEA ba ku kawo a state, idan ba a ɗauka a state ba nan ne za ku wuce gaba. To ana so a wayar muku da kai cewa duk wani training da za a sa in ka cancanta kaga an ma wancin zarafi ka kai kara, domin a yi bincike a tabbatar da gaskiya a ɗauki mataki. So babu wanda an ka ce sai an sa shi training in yana ba da kuɗi sannan a dinga sa shi. Ko ni da ka inviting in ce sai na wanda nika so zan rika inviting yana bani kuɗi, da wannan abu an ba da ɗan reza alat ɗin an kai bincike an ka tabbatar da gaskiya ne zan rasa aiki na. Assalamu alaikum.